হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই অনেক ভালো। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমরা দুর্গা ঠাকুরের স্ট্রাকচার তৈরি করব। এই স্ট্রাকচার আপনারা বাড়িতে বসে কীভাবে তৈরি করবেন সেগুলোই আজকে ভিডিওতে ডিটেলসে আলোচনা করে দেবো। ভিডিওটির একটি অংশ স্কিপ না করে পুরোপুরি দেখবেন, তাহলে আপনারাও বাড়িতে বসে এরকম স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। যারা আগে থেকেই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক।
মা দুর্গার সাথে সাথে মহিষাসুরেরও স্ট্রাকচার তৈরি করে নিয়েছি, সেমভাবেই আমি তৈরি করে নিয়েছি। দেখুন এইরকম দেখতে লাগছে। তাহলে বন্ধুরা, আবার পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।